Prof. Betul, ya. Dia jadi friable, ya. Dia jadi rapuh, friable. So take from the edge. That's where we can get a tissue diagnosis. Ya, kalau ada apa-apa komen ya boleh silakan. Tapi ini saya rasa standard treatment, standard biopsi yang kita perlu ambil ya di edge of the tumor. Ya, Thank you, silakan. Prof. Ya. I move on to the imaging. So this case was referred from a private center. So they did a MRI neck of this patient. So on your left side, it is a T1 weighted MRI neck, and for the right side is the T1 weighted post-gadolinium contrast. I would like to show you. So you can see from the T1 weighted. Please focus on the here. You can see there is a mass which is non-enhancing mass at the T1 weighted image over the right lateral border of the tongue. However, comparatively on the T1 weighted post gadolinium contrast, you can see there is a moderate enhancement seen here. Okay, over the Aisyah, we cannot see your pointer. Oh, sorry. Okay, I will use another pointer. Boleh nampak, Prof? Yes, now Okay, better. all right. So from the T1 weighted images, you can see there is a mass over the right lateral border, which is non-enhancing. However, if you compare to the T1 weighted post-gadolinium contrast, you can see there is a moderate enhancement seen at the right lateral border. And this is measuring about 1 × 6 × 3 × 3.5 in diameter. You can see also there is an involvement of the intrinsic muscle of the tongue. And then continue, and okay, so we can see also the right mandibular cortex. There is no breach of the marrow, or the mandibular cortex is still intact, meaning it is not involving the bone yet. Right. So can you comment on what does it mean by T1, T2? Right. So T1 is basically is for the soft tissue, and for the T2 is more can see clearly on the vessels. However, if the T1 post gadolinium contrast, you will delineate better the tumor that the patient has. Correct. So is this your first, if you are dealing with this patient, is this your first choice of imaging, MRI? Okay, Prof. So basically, the most suitable imaging is the MRI brain. However, in the center that we don't have a facility to do it freely, I would choose CT contrasted neck first rather than the MRI. However, if the center managed to get a slot, faster slot for the MRI, I would prefer a MRI to delineate better the soft tissue, and also to see whether the cortex of the mandible or marrow infiltration to the mandible. Correct. Very good answer. So depends on your place. As Dr. Ashri mentioned, we have a wide variety of people that are coming to our webinar today. Maybe you work in a place where the MRI is very easy to get, and the standard is definitely MRI. But if your center don't have MRI, only have a CT scan, you don't have to wait for the MRI slot. In this case, you can do a CT scan to get some picture, some idea what is the stage of the tumor. So again, the gold standard is MRI, but if you don't have the MRI, you have a CT scan, I think good enough to do a CT scan first. Because if you wait for MRI, you don't have it, then delay, dia akan lambatkan lagi untuk kita treat the patient. So yeah. So I'll continue. So the center also has a luxury of PET CT scan. So this the patient underwent a whole body 18 FDG PET CT, apart from the right tongue and also the right submandibular node, which has an FDG avid lesion.
which on the right tongue, the SUV max is about 15, which represent the known primary tumor, and there is a FDG avid right submental node measuring about 7 mm with SUV max of 4.6. Otherwise, there is no other focal FDG avid cervical nodes or in lung parenchyma or in abdominal and also pelvic region, which indicate there is no distant mets in this case. So when the patient went to the private ENT center, a biopsy already performed, and the histopathological report showed a malignant cell display nuclear enlargement, nuclear pleomorphism, and irregular nuclear membrane with abundant eosinophilic cytoplasm. There's pictures of keratinizing with pocket of keratin pearls, and there's no lymphovascular or perineural invasion are seen. And also there is a scattered mitosis activity. So the impression was given as a well-differentiated squamous carcinoma. So we plan for this patient. What about the stage? Based on your clinical examination, when you're imaging, we need to give a clinical stage. Sorry, bro. So the clinical staging for this patient is T2, N1, and M0. Okay. Okay, so we proceeded with the operation, tracheostomy, right subtotal glossectomy with lower lip split and mandibulotomy approach with anterolateral thigh myocutaneous reflex reconstruction, bilateral selective neck dissection level 1 to 3, and also percutaneous crestotomy tube insertion. I will proceed with the steps of the surgery. Please note that the tracheostomy and also the crestostomy tube has been done previously before the op. So as you can see from picture on the left side, we started off with the bilateral neck dissection. Firstly, the bony landmarks is the bony landmark is marked. As you can see, this is the angle of mandible. Show you. Sorry. This is the angle of mandible and the body of the mandible. So the skin incision is marked using apparent incision, which is from the right mastoid tip to the contralateral mastoid tip on the left side at the level of the cricoid cartilage. The lower lip split incision is marked using a straight midline incision down to the neck and incorporated with the neck incision. Okay. So we proceeded with the bilateral selective neck dissection level 1 to 3. As you can see, the first incision we made subplatysmal flap, and it is elevated superiorly to the level of the lower border of the mandible, and inferiorly to the level of the cricoid. As you can see, we delineate the external jugular vein, and this is the great auricular nerve is being identified and preserved. On the picture on the right side, this is caudal, this is cranially, and this is caudal. As you can see, we are identifying the spinal accessory nerve posteriorly, which is we use the great auricular nerve as the identification landmark, whereby we find it 1 cm superior to the exit of the great auricular nerve, which is the Erb's point. So the blue arrow showing this the spinal accessory nerve, we traced it posteriorly until the anterior border of the trapezius. All right. So next we proceed with the level 1A dissection, whereby the fibrofatty tissue in the submental triangle bilaterally were removed until the border of it, the anterior border of the digastric and also the myelohyoid is exposed, and inferiorly till the level of the upper border of the hyoid bone. And then we identified the marginal mandibular nerve. Sorry, the photo does not show the marginal mandibular nerve. However, we identified the facial vessels as previously as mentioned by Prof. The marginal mandibular nerve is running laterally to the vessels. So the vessel were identified and ligate and brought superiorly. So we can protect the marginal mandibular nerve. Next, we proceed with the submandibulectomy.
After that, the anterior border of the sternocleidomastoid is identified and skeletonized, and the fibrofatty tissue is removed from the level 2 and 3, and we remove anticrately. So this is the surgical bed post dissection of the right level 1, 2, and 3. As you can see, the black arrow is the hypoglossal nerve, and then on the blue arrow is the ulnar suprachialis. Please note the green arrow. This is the superior thyroid artery. This is preserved for for reconstruction later. And also the white arrow is the great auricular nerve. Right. So next we proceed with the lip split mandibulotomy. As you can see, the straight midline incision done, soft tissue incision done from the neck. Then we continue to the chin, vermilion border to the lower lip, and then the planned incision of the mandibulotomy is done paramedially, whereby we mark the mandible with the diatomy. As you can see here, the vertical incision that we're going to make is basically at the right lateral incisor, and also the in between the lateral incisor and also the canine tooth. So please note that the soft tissue and also the bone is not in the same direction, meaning the osteotomy side is more lateral to the soft tissue incision side, right? So after we already clean up the soft tissue, we proceed with the osteotomy using the oscillating saw. Also, please note that the mental foramen is more lateral than the incision, the osteotomy side. Prior to this osteotomy, we actually had a pre-plating using 2 4 holes of the plate, whereby we place inferiorly here one, another one is in superior above the first plate. So we drill first with the 4 holes, and then once the alignment is already confirmed, then we continue with the osteotomy side. Okay, so as you can see, when the mandible is already swung open, the oral cavity is entered, whereby we dissected the mylohyoid muscle, and then we continue with the subtotal glossectomy. This is the side, the right side of the tongue that we already incised, and then we took a frozen section, posterior, and then the anterior, lateral border, and also the medial border was sent, and all the margins are negative. Okay, this is the post right subtotal glossectomy that we done. Also, the margins that we take is about 1.5 cm margins from the tumor itself. So this is the tumor measuring about 4 times 4 cm. This is the posterior border of the tumor. This is the medial, the lateral, and also the anterior border of the tumor. This is the post anterolateral thigh myocutaneous preflap reconstruction done. So you can see the skin is inside the oral cavity. We already closed the soft tissue, and this is the end product. 2 weeks post-surgery, patient is recovering well. Please note that the tracheostomy is already decannulated. Patient is already ambulated using a wheelchair, and he is well post-surgery. So this is the final histological report for the surgery. The right side, we took about, there is a 5 lymph nodes that we took from the right neck dissection specimen, and all are negative for metastasis. And the submandibular gland, there is no malignant infiltration seen also. For the left neck dissection specimen, about 3 lymph node was taken, and there is no malignant metastasis seen. Also, the submandibular gland has no malignant infiltration seen.
For the tongue specimen, the tumor size about 3 times 2.5 times 1.2. The histological type is keratinizing squamous cell carcinoma, well to moderately differentiated with a depth of invasion about 5 mm. There is no lymphovascular and perineural invasion seen. The closest margin about 1 cm, and the margin status for invasive tumor is negative. So the pathologic states classification was pathology T2 and 0. So that's conclude my presentation for today. Thank you very much, Dr. Aisha. Thank you very much. There's some question there. I will answer apa nama tu in live. Can you go back to the histology tadi? Histology, Aisha. Yeah, okay. So this is important because I saw there's some question about the hemiclosectomy in that session. I will answer that later, but now, not now, we start really look into these details. And when you have the histology, maybe you can discuss with the pathologist to have this kind of reporting, in which not just the type of histology grade, not just the margins, but also depth of invasion. Talk about a perineural, okay, invasion, and also when you look at the notes, can you go back to the notes just now? Histology note. Aisyah, notes yang slide pasal notes tadi. Yeah, okay. So 0/5, 0/3. It's not that the notes that we remove the level. It's just the notes that is harvested. That's the word. How many pathologists harvested from the specimen? So usually we need to have more of 5 for them to harvest, and we look into whether there is a presence or absence of metastatic disease in this node. So that answers the questions about the selective net. Some of you ask questions about the selective net. This is the important when we do a selective net dissection. We remove a specimen, the pathologist will see, and then they harvest, they cari notes, and then they baca. So if they have more than 5, and then all 0 means that it's a good specimen of net dissection, and you don't need adjuvant treatment because it's 0/5. Tetapi jika dikeluarkan selective net dissection, hanya satu saja not harvested, tak bagus ya, Dr. Ashri ya, itu specimen yang tak bagus kerana it's only one. Ya, sama ada pathologist tak harvest betul-betul, atau the surgery is not probably good to remove the level of the node. So that's why the importance to have a selective net dissection for us to predict or for us to tell us what we want to do next with the patient. So this is better than just radiotherapy in which kita tak ada specimen to look into because radiology negatif, scan semua negatif, tetapi histologi yang paling penting. Jadi bila kita baca bukan hanya diagnosis tetapi this specimen berapa nama nodes harvested, dekat level berapa. Kemudian untuk tongue, kita kena baca juga, minta dia lihat type of histology grading, depth of invasion, okay, ada tak lymphovascular or perineural invasion. Kerana inilah faktor-faktor yang akan beritahu kita the prognostic factor for the patient. Sometimes we can have a good clearance, margins bagus, tetapi ada perineural invasion. Itu tak bagus. The recurrent risk is very high. So untuk resident registrar, please read this when you have this pathology, baca ini semua, bukan hanya diagnosis saja. Okay, so Aisyah can unshare. So is there any question or comments on this case? Terima kasih Prof, terima kasih Dr. Aisyah. Kasus yang sangat wow, sangat bagus, sangat menarik, Prof. Yeah. Operasinya. Kalau dari saya termasuk tadi sebenarnya ingin lebih mendapatkan informasi tentang penutupan defek, Prof. Penutupan defeknya kan kerusakan yang kita buat kan sangat luas ya, sangat ekstensif begitu. Tadi saya harapkan di slide-nya Dr. Aisyah itu lebih ada informasi tentang penutupan defek, kemudian tentang post operatifnya tadi Dr. Aisyah,
sudah sangat baik sekali memberikan foto bersama keluarga 2 minggu setelah operasi, hasilnya sangat baik. Namun mohon tambahan informasi tentang dietnya saat 2 minggu itu bagaimana, apakah sudah bisa dibuka gastric tube-nya ataupun proses bicaranya, Dr. Aisyah. Mohon informasi tambahan, Dr. Aisyah. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Aisyah? Maaf, ada gambar sedikit pasal on the 2 weeks post surgery, patient is still on a gastrostomy tube. Oh, Ya. Sorry. Sorry. Masih ada lagi di sini. Ya. Okay, tambahan jawapannya, yang pertama, very good questions about penutupan ya. Kita ada slide itu. In fact, dalam video saya dalam YouTube Komando ada juga kita lihatkan di situ ya. Tetapi secara umumnya ya, untuk Resection dan Yudhistira, principle of tongue surgery bila kita mau tutup ya, pertamanya kita mesti lihat pergerakan lidah. Jika pergerakan lidahnya bagus sebelum operasi ya, maksudnya tumornya mungkin stadium 1 atau stadium 2, maksudnya hanya tidak involve exclusive muscle. Maybe can I share my photo lah. Jadi jika kita potong, jadi kita boleh buat primary closure ya, kalau kita buat masih boleh lagi, ataupun kita gunakan free flap. So free flap maksudnya kita biasa sekarang ambil daripada anterolateral ataupun radial forearm. Kerananya jika kita buat pedicle flap, contohnya daripada pectoralis major, dia is a pedicle flap. Jadi sebelum operasi lidahnya boleh gerak, sesudah operasi kita letak pedicle flap, pergerakan lidahnya terbatas. Jadi itu tidak berapa bagus. Jadi kalau katakan lidahnya sebelum operasi boleh bergerak, maksudnya tumornya belum besar lagi, boleh primary closure ataupun letak free flap. Tetapi jikanya sudah stadium 3, stadium 4 ya, pergerakan lidahnya sangat terbatas. Jadi apa yang kita boleh lakukan setelah dibuang, dan kita boleh letak pedicle flap. Tidak ada masalah. Kerananya pergerakan lidahnya sudah terbatas. Tetapi kita di sini most of cases kita akan letak free flap. Kerananya lebih pliable, lebih senang untuk kita mold dan tidak berapa besar. Jadi penutupannya untuk lidah bergantung kepada pergerakan lidah. Jika pergerakan lidahnya bagus, flap yang paling bagus adalah free flap atau primary closure. Tetapi kalau pergerakan lidahnya terbatas, dan kita boleh letak pedicle flap. Itu untuk menjawab jawapan Dr. Ashri. Jawapan seterusnya ialah melalui diet ya, permakanan. Sudah 2 minggu sebenarnya pesakit boleh minum air dan boleh makan. Tetapi kita perlu ingat consumption yang tidak banyak, terbatas dengan pergerakan lidah. Jadi untuk kita dapatkan zat makanan yang cukup di badan, kita terus pakai gastrostomy tube supaya enough nutrition masuk. Tetapi mulutnya masih boleh makan ya Dr. Ashri. Jadi makan sikit-sikit ikut mulut, air di mulut boleh. Tetapi kita tahu tak cukup nutrition. Jadi kita sambung nutrisi melalui gastrostomy tube. So itu sedikit sebanyaklah jawapannya Dr. Ashri. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof. Mungkin di saya kolom chat ya Prof, silakan Prof. Ya, so mungkin ada beberapa ya sebelum kita move to the second case, saya cuba jawab ya. Ada satu soalan tadi dari rakan kita dari Universiti Malaya. So in selective dissection, is it a must to remove submandibular gland? Tetapi kalau jika kita buat selective neck, remember kita hanya remove the level of lymph nodes, kita preserve the non-lymphatic structure. Jadi sepatutnya kita preserve the submandibular gland ya. Itu jawapannya. Ridwan. Kemudian soalan seterusnya, Assalamualaikum Prof. Is there any specific criteria to determine when to perform a radical, modified or selective neck? Ya, seperti yang kita bicara tadi ya. Pertamanya, clinical examination, radiological examination, kita boleh ada tak evidence of lymph node? Ada tak kita rasa ada kelenjar getah bening yang boleh dirasai di leher? Kalau kita boleh rasa, jadi sekurang-kurangnya kita buat modified radical neck dissection. Tetapi kalau kita tidak ada rasa, maksudnya kita tahu kemungkinan tumor boleh turun, tetapi kita tak rasa ataupun tidak scan, kita buat selective neck dissection. Untuk radical neck,
N3 disease. Kalau sahabat-sahabat dapat notes-nya N3 ya, N3. Biasanya tak boleh buat modified sudah. Kena buat radical terus. Kerana kalau buat modified radical memang tak cukup, tidak boleh buang ya. Harap itu jawab soalan. Soalan seterusnya, what is the contraindication tongue surgery for? Can we do surgery if tumor already infiltrate base of the tongue and floor of lung? Very good question. Contraindication biasanya untuk tongue carcinoma, kalau involve tongue base, hanya sebelah saja ya, masih lagi boleh dilakukan. Kerana patient ada another tongue base untuk dia gunakan untuk dia tarik the flap supaya tidak ada aspiration. Tetapi kalau jikanya sekiranya dua-dua tongue base sudah kena, tongue-nya sudah fix dan dia tongue base sudah kena, kalau surgery-nya kita perlu radical terpaksa buang pharynx dan also larynx, total laryngectomy. Itu advance, sudah terlalu advance kan Dr. Nani dan Dr. Ashri. Jadi maksudnya biasanya walaupun kita buang dalam masa 6 bulan, recurrence akan berlaku. Jadi biasanya kalau terlalu advance begini, kita tidak lakukan operasinya, is too extensive. Bukan dari segi anatomical reason, tetapi kerana prognosis. Kerana anatomi masih lagi boleh dilakukan. Ya, Dr. Ashri, mungkin kalau saya 15 atau 20 tahun lebih muda, mungkin saya sudah 50 tahun. Jadi kalau mungkin umur saya 30, 35, saya akan buat total prostatectomy, total pharyngectomy, total laryngectomy. Ya, kemudian kita tak flat, masih boleh dilakukan. Tapi semakin kita tua, kita tahu kes-kes sebegini prognosisnya sangat buruk. Dalam masa 6 bulan dia akan weaken. Jadi itu jawapannya ya. Kalau floor of the mouth masih boleh lagi ya. Kalau floor of the mouth kita buang, kemudian kita letak flat. That one tak ada masalah. Kemudian soalan seterusnya, biopsy. Okay, sorry, good morning. We would like to ask, do we have to do biopsy before the surgical management? Ya, perlu ya. Biopsy mesti perlu. You lihat tadi, anda lihat tadi ada PET scan. PET scan bukan untuk diagnosis ya. PET scan digunakan untuk kita lihat distant metastasis. Ya, jadi kerana ada juga center di mana bila dibuat tunjuknya ada di lidah ataupun di leher, ada notes, kemudian dia hanya buat PET scan positif, dia sudah kata itu tumor. Itu tidak, itu bukan standard treatment. Standard treatment perlu biopsi. So PET scan hanya digunakan untuk recurrent ataupun untuk kita lihat metastasis di tempat lain. So biopsi perlu ya, is wajib ya. Okay, ada beberapa soalan lagi. Carcinoma tongue, we choose surgery like transoral, extraoral, which is the most effective? Okay, good question. Jawapannya ialah kita lihat the extension of the tumor, berapa besar ya. Kalau tumornya kita boleh assess dari mulut, dan perlu ingat ya, this is surgical oncology. Bukan hanya buang sikit saja, kita kena buang with the margin. Dan with the margin sometimes kita perlu flap. Jadi kadang-kadang untuk kita buang senang ya, untuk kawan kita plastik rekonstruktif untuk flap kadang-kadang susah ya. Jadi sebab tu kita extraoral, kita kena buka. Ya, ada juga case yang small kita boleh buat daripada transoral. Kalau kata transoral sukar ya, dan kita akan buka macam kita tunjuk tadi, lip split mandibulotomy. Ya, dan tongue carcinoma is a surgical disease, so mesti operasi dulu. Kemudian baru kita bagi adjuvant treatment, radiotherapy atau chemoterapi. Okey, soalan seterusnya. Sekejap ya Dr. Ashri ya, saya mau jawab soalannya ya. Minta maaf ya. Silakan Prof, silakan Prof. Banyak soalan. Sangat menarik ini Prof. Tak apa, saya cuba jawab ni. Performing pull through for this case, would you consider issue of medium cell? Oh, good question. Yeah, pull through is good. Okay, pull through is good. Di mana kita boleh turun ke bawah. In this case sebenarnya boleh ya. In this case sebenarnya boleh kerana pull through sebenarnya kita tengok the lateral extension. Kalau tumor seperti ini actually boleh, sebenarnya boleh pull through. So dia ada dua, sama ada pull through ataupun lip slip mandibulotomy. Mana-mana pun boleh. Tetapi in this case kadang-kadang kita choose lip slip mandibulotomy kerana lebih cepat. Dan closingnya pun tidak ada masalah besar. Dan kita buat midline. Jadi kita tak ganggu median nerve, mental nerve. Kebanyakan our pesakit tidak complain in terms of scar. What they want is just remove the tumor. So dan kita mau cepat. So kami lebih prefer buat lip split mandibulotomy dan alhamdulillah so far tak ada major problem lah. Terusnya
frozen section. Yes, kita akan buat frozen section. Ya, in this case kita akan buat frozen section. Ada praktis tidak pakai, ada praktis pakai. Tetapi bagus kalau kes yang tumornya makin besar, recurrent disease, bagus to have a frozen section. Kurang-kurang kita tahu ya di mana kawasan yang masih ada lagi ketumbuhannya. Could you please elaborate again why you decide to perform net dissection level 1 to 3 regarding this tumor mass? This is excellent question. How far you decide the margin? Okay, because kita lihat in this case kita decide to do level 1 to 3 kerana Aisyah kita punya diagnose N0 kan? N1 Prof. N1, yes. 1 times 1. 1 times 1, correct. So this is an excellent question because seperti yang kita kata tadi, secara general rule-nya N0 selective neck. Tetapi in advanced cases, apa kita panggil advanced management, kita panggil therapeutic selective neck dissection. Ya, kita ada dua. Satu kita panggil elective, satu lagi kita panggil therapeutic. Dalam oral carcinoma sebenarnya kalau tumornya kecil, ya only 1 times 1 cm, kita boleh buat what we call therapeutic selective neck dissection. Saya tak masuk ini Dr. Ashri kerana saya takut resident confused. Tapi ada yang menanyakannya saya akan jawab ya. Kerana selective neck dissection ada dua. Satu elective, satu therapeutic. Elective maksudnya N0. Maksudnya kita keluarkan untuk kita baca. Ya, tetapi therapeutic selective neck dissection maksudnya kita treat. Kita tahu rather than kita buat modified radical buang semua, kita buat level 1 to 3, sometimes 4, sometimes good enough untuk kita keluarkan yang kita lihat. Dan itu hanya tumornya hanya 1.1 cm ataupun paling besar 1.2. Kalau you dapat 2 cm of the neck, untuk kita buat the neck. 2 cm tidak boleh. 3 cm tidak boleh. Jangan buat begitu. 1 cm mungkin boleh. Ya, harap itu faham ya. Kemudian seterusnya soalannya berkaitan dengan margins ya. Ya, how far you decide margin. Untuk tang sekurang-kurangnya 1 to 1.5 cm. Biasanya kita ambil 1.5 cm. Kerana bila kita hantar nanti spesimennya akan shrink ya, akan kecil. So jadi kita ambil lebih besar. Ya, 1.5 cm. Kemudian Romdoni. Ini sahabat saya dari Surabaya kan ni. Ahmad Romdoni. Kemoterapi. Okey, saya baca sekejap ya. Ya, Pak Romdoni. Ya, Prof. Assalamualaikum. Ya. Membiasakan apakah bisa memberikan kemoterapi induktif pada karsinoma lidah yang besar? Contohnya untuk, good question ya. Praktis kita tidak ada bagi kemoterapi untuk kanser lidah untuk pucukkan. Selalu kita akan lebih baik kita operasinya dulu, buangkan tumornya, kemudian radioterapi. So kita hanya reserve the chemotherapy jika tumornya sudah pergi ke tempat lain. Ya. So untuk jawab soalannya, kita tidak bagi praktis untuk kecilkan tumor kemudian operasi. Melainkan kes seperti sarkoma, kerana it's very sensitive to chemotherapy. But squamous cell carcinoma lidah, biasanya kita akan buat operasinya dulu. Because the outcome-nya lebih bagus. Ya, Dr. Romdoni. Ya, terima kasih, Prof. Razif. Terima kasih. Kemudian recurrency has been done. Okay, sorry ya. I want to ask about the recurrency tongue carcinoma that has been done at dissection. If it relapse, what we should do, Prof? Okay. So maksudnya kalau ada tumor tongue, relapse sudah complete treatment, radioterapi, chemoterapi, kalau boleh dioperasi, kena operasi. So it become a salvage surgery lah. Ya. Farusha, verification, what reason directly perform bilateral super Mohd dissection to review. Okay, reason you do directly perform bilateral neck super Mohd. Kerana Farusha, on examination, kalau dia quite close and is already involved the floor of the mouth quite medially, saya biasanya akan go to the contralateral side. Kerana itu untuk selective neck, untuk kita pastikan the specimen yang kita dapat itu dia tidak ada tumor di sana, occult metastatic disease. So any tumor of the tongue close to the midline, walaupun dia tak sampai midline tapi sudah dekat dan juga dia sudah di dasar lidah ya, saya akan go contralateral side ya. Alright, and then bilateral super Mohd.
to reduce mobility, can we perform ipsilateral with selalunya kalau sudah close to the leg, kita akan buat bilateral lah. Did you also collect information about tht-kl from the MRI prior to surgery in helping the... Oh, tidak. Tumor thickness lah. I think TT is tumor thickness lah. Farusha ya. Farusha ada di sini. Dan depth of invasion. So, kita lihat di MRI, kita lihat the extension of the disease. Number one, we look at the depth. Betul, the depth. Dia pergi ke what muscles. Untuk kita, whether it was intrinsic or extrinsic muscle. And then, from there, kita akan decide how much yang kita boleh resect. DOI is histology lah. Depth of invasion, kita akan buat histology. So, the MRI yang kita lihat ialah the extension of the disease sudah besar mana dan sudah sampai dasar mana. From there, intraoperatively pun kita ada bone section control untuk kita decide berapa banyak yang kita buang ya. Trismus. Cannot access tongue. Is it limitation of the? Yes, betul. Ya, kalau patient ada tongue CA, dia ada trismus, lalunya dia sudah masuk pterygoid muscle. So, bila masuk pterygoid muscle, biasanya is considered inoperable lah. It's very big. Boleh buat, tetapi kalau dia involve middle pterygoid, is very expensive. Okay. Jika patient menolak opsi glossectomy, apakah pilihan itu bisa radioterapi? Jika patient, Dr. Nani ya, jika patient tidak mahu Dr. Nani, kita susah ya, mahu treat. Kalau katakan early stage, maybe radiotherapy cukup. Kalau advanced stage, kena combine lah, chemotherapy and radiotherapy. Jikanya advanced stage hanya ambil chemotherapy, saya rasa dia tak cukup. Ya, because dia still surgical disease lah. Okay. Tongue mobility cannot be assessed. Ya, so maksudnya that kalau tongue mobility boleh assess, ya susah ya. Kalau trismus yang mulutnya tidak boleh buka ya kan Dr. Ashri, maksudnya this too expensive lah. Kalau saya tak buat lah, this too expensive. Ya, saya rasa itu saja soalan-soalannya. Wah, hebat kita pagi ni. Orang Malaysia kata berasap. tapi saya tak ada masalah. Saya suka. I'm happy. I'm more than happy. Terima kasih banyak, Prof. Selalu terjadi kalau Prof Razif ini selalu terjadi seperti ini. Pertanyaannya selalu banyak. Silakan. Saya boleh jawab. Dan dari diskusi yang tadi, Prof, mungkin karena tadi banyak pertanyaan-pertanyaan tentang indikasi operasi, teknik operasi, bahkan Prof juga ada menyinggung ada kasus-kasus yang memang Prof sendiri sudah memilih tidak melakukan operasi. Jadi memang kita tidak boleh melupakan palliative care begitu ya, Prof ya. Palliative care sebagai pilihan terakhir kita. Dalam kasus-kasus seperti ini, Prof, palliative care seperti ini, kemungkinan paling jauh pilihan terapi apa yang bisa kita pilih, Prof? Masih memungkinkan semacam kemoradiasi paliatif, apakah ada gunanya, atau kita 100% quality of life saja, Prof? Ya, terima kasih. Soalan bagus ya, Dr. Ashri. Jika sekiranya sudah kita kata palliatif dan kita hanya support seperti tracheostomy, gastrostomy, tidak ada apa-apa treatment untuk rawatan itu. Tetapi jika sekiranya ada simptom, for example, kadang-kadang pesakit ini ketumbuhannya terlalu besar dan sudah fungal dan sudah block despite tracheostomy, dan mungkin kita akan bagi setelah berbincang dengan onkologis, palliative radiotherapy ataupun palliative chemotherapy. Itu tujuannya hanya untuk kontrol, ya, dan kita tahu dia tidak boleh clearkan tumor, tetapi sepertinya dia bleeding, ya, bleeding kadang-kadang kita akan bagi short dose of radiotherapy untuk kita berhentikan bleeding. Tetapi kita tahu after a few months dia akan bleed balik. Tapi itu hanya palliative radiotherapy untuk bleeding. Dan kemoterapi pun kadang-kadang kita bagi hanya untuk kontrol saja, Dr. Ashri. Kerana kemoterapi ada banyak ya, semakin advance dia ada banyak trial kemoterapi yang makan tiap-tiap bulan pun ada, tetapi selama berapa lama? Kerana kalau dia stop makan itu ya, tumornya akan jadi besar balik dan sangat cepat dan harganya sangat mahal. So patient sebenarnya tak mampu lah. Tapi kalau kita kata palliatif,
Bukan kata kita tinggalkan pesakit, tetapi kita very well mention about quality of life. Ya, the patient akan menemui ajal. Jadi kita bagi quality of life yang terbaik ya kepada patient, seperti gastrostomy, kurang-kurang nutrisinya masuk. Kalau susah nafasnya kita buat tracheostomy, benda macam begitulah. So jadi untuk kemoterapi, radioterapi kita hanya bagi palliative dose jika perlu saja, ada simptom. Jika tidak, kita tidak beri any radiotherapy atau kemoterapi. Begitu ya Dr. Ashri. Oh, ada nambah pertanyaan satu, Prof. Ya, tentang boleh. kemoterapi Ya, sebelum ini mirip pertanyaan Dr. Romdoni tadi nih, Prof. Betul. Ada komentar, Prof? Ya, betul. Jadi memang ada beberapa center ya yang saya tahu antara tujuannya dia beli kemoterapi untuk downsize, sometimes memerlukan dewan bedahnya, operasinya mungkin tarikhnya lebih lama. Jadi sementara menunggu dia bagi kemoterapi untuk mengurangkan. Apa yang saya boleh jawab dari segi praktis kita dan apa yang saya telah belajar, kita tidak praktis begini ya untuk kanser, terutamanya kanser lidah. So sekiranya boleh kita akan utamakan buat operasinya dulu. Kerana kita tahu kemoterapi di kanser lidah sometimes dia tak respond very well. Tetapi kita faham ya, sekiranya kalau terlalu besar, operasinya lama, rather than tidak buat apa-apa, why not give chemotherapy untuk so-called downsize, kemudian kita lakukan operasi. Tetapi yang paling penting ya, untuk rakan-rakan semua ya, walaupun downsize, maksudnya bukan operasinya lebih kecil. Operasinya tetap sama. Size, maksudnya batas operasinya lebih sama. Jadi sekiranya kalau sudah T4 ya, kemudian bagi kemoterapi, mungkin kecil sedikit. Kita potongnya lebih kecil. Bukan begitu. Operasinya bergantung kepada size yang pertama. Jadi itu alasannya kenapa saya kata biasanya kita akan operasi sama juga. Kita akan, kita tidak bagi downstage because kita ni operasi sebenarnya batasannya sama saja. Jadi dia kecil tu sebenarnya kecil sikit saja. Itu jawapan saya ya. Kalau boleh operasi, ya silakan. Kalau kita memberikan kemoterapi seperti itu, Prof, lalu kita melakukan operasi, kita sebagai operator apakah ada dampaknya terhadap kita, Prof? Operasinya bagaimana setelah kemoterapi? Selalunya untuk kemoterapi tidak ada masalah besar, Dr. Ashri. Selalunya lepas radioterapi. Dan selepas radioterapi, kalau kita buat radioterapi, kemudian kita buat dalam masa 2 bulan, tidak ada masalah sangat. Tetapi kalau radioterapinya sudah 6 bulan, dan banyak ada fibrosis, itu susah. Dia sudah sangat melekat. So sekiranya kalau perlu buat radioterapi, kalau boleh within 2 months, kerana fibrosisnya belum teruk lagi. Ya, itu tidak melekat sangat. Kemoterapi biasanya tidak ada big problem lah dari segi operasi selepas kemoterapi. Ya. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ini kita masih ada kasus kedua soalnya. Saya tak ada masalah. Saya ada bergantung kepada Dr. Ashri. Kalau kata sudah banyak, sudah penat, kita boleh stop. Kalau mau continue, saya okey lagi. Alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu mungkin kita memasuki kasus kedua dulu ya, Prof ya. Ada Dr. T, ya. Okay, Prof. I'll share the screen. Saya share screen dulu ya. Judulnya tentang parotis ya, parotidektomi, sangat menarik. Mungkin langsung saja kita serahkan kepada Dr. T untuk memulai presentasi. Silahkan Dr. T. Terima kasih Dr. Ashri. So, semua boleh nampak saya punya slide? Boleh nampak? Yeah. Boleh. Suara okay? Okay, good morning, professors, doctors, and fellow colleagues. Thank you for giving me this opportunity to share an interesting case for discussion today. So without further delay, I would like to start my presentation. So the case I would like to share is a 63 years old Chinese gentleman who presented with progressive enlarging right parotid swelling for 1 year. It was painless and had no skin changes such as erythema, ulceration over the swelling.
is on the only swelling over the right parotid. There's no other swelling, neck swelling around. He had no facial weakness or limited mouth opening, no odynophagia or dysphagia. The other ENT symptom is negative and no other systemic systemic symptoms. Before presentation to our center, the patient had sought treatment at a private hospital. He underwent right superficial parodictectomy, but unfortunately, intraoperatively, it was found the tumor attached to the facial nerve with presence of multiple enlarged right cervical lymph nodes. The surgeon in charge at that time unable to resect the whole tumor. The HP reported has lymphoepithelial carcinoma. 3 weeks after the operation, he complained of recurrent swelling over the same side, which is progressively increasing in size. He also had reduced right facial movement over the angle of the mouth with asymmetry during Christmas. For past medical history, he had no medical illness. He had done right superficial parodictomy in November 2021. He had no family history of malignancy, had no non-drug and food allergy. He is a retired engineer, not smoking, did not consume alcohol. He is married with 2 children. In summary, this is a 63 years old Chinese gentleman with initial history of 1 year progressive right parotid swelling, which is painless, and recently underwent right superficial parodictectomy and had a recurrent swelling over the operation site and had the newly developed right facial weakness over the angle of mouth. So this picture taken from the patient right lateral profile show there's a well-healed modified Blair scar. You can see from the picture, the scar extends from the preauricular region, extend to the mastoid tip, and down to the cervical area. There's a swelling over the right parotid region. The size is 4 times 3 cm. It's a firm inconsistency and fixed to the underlying muscle. The skin overlying the swelling is fibrotic and tethered to the swelling. There's no ulceration seen. And this picture shows you on the facial nerve assessment, they reveal there's a grade 2 palsy. You can see this picture, the lips, lower lips over the right side is look asymmetry compared to the left side. Other component of the facial nerve, at the forehead, orbital, eye closure, and the puffy of the buccal muscle, all the muscle power is good and symmetry bilateral face. The oral cavity showed the patient had no trismus, no medialization of the pharyngeal wall. The standard duct opening was normal. The nasal examination is unremarkable and there is no mass or lesion seen over the nasopharynx on nasal endoscopy examination. The otoscopic examination showed the right external auditory canal, there's no swelling. The skin of the external auditory is normal. So at this point, my provisional diagnosis is right parotid lymphoepithelial carcinoma. The differential diagnosis I would like to consider is high-grade mucoepidermoid carcinoma in view of the swelling, very fast, very aggressive, recur. Within 3 weeks of the first operation, even the tumor is partially removed, but the swelling is increasing in size very fast. The second differential diagnosis will be adenoid cystic carcinoma because post-operative, we breach the tumor capsule and the patient developed facial nerve palsy. So that's good in terms of giving the provisional diagnosis. Maybe you say the bioepithelial carcinoma because we already had histology from other hospitals. Yes. But for all residents and registrars, the commonest malignant parotid tumor is mucoepidermoid carcinoma. The second you must think is adenoid cystic carcinoma. So another thing is long-standing carcinoma, thermophic, it become a carcinoma.
carcinoma extremophilia. So remember this, the most important is still mucoepidermal and adenocystic carcinoma. Okay? Okay. Yes. Carry on. So the patient is able to get the MRI study done in very fast. So MRI study was done. This MRI weighted T1 post contrast. One is in the coronal cut, one is the axial cut. Let me orientate the scan. You can see there's a lobulated soft tissue mass with heterogeneous enhance. It involved predominantly superficial parotid, superficial lobe of the right parotid gland, and extend to the deep deep lobe of the parotid gland. So it extends to the C2 level, C2 vertebra level with no clear plan seen in the sternocleidomastoid muscle. You can see there's no clear plan with the sternocleidomastoid muscle, and it's consistent with our physical examination where the tumor is fixed to the underlying muscle. Superiorly, you can see it extend to the floor of the external auditory canal, but there's still clear plan. So on our otoscopic examination, there's no swelling and the skin in the external auditory canal is normal. And medially, the tumor you can see is abutting the carotid sheath, but the carotid artery is still intact. The IJV is here, still seems compressed, but there's a clear plan from the IJV. Laterally, you can see the extent to the adjacent subcutaneous fat and skin. There's no clear plan. You can see we compare both sides. Here you can see there's a nice fat plan in between, but here we cannot see any clear plan to the skin. And this is a very interesting case where at this level, at this cut of the coronal scan, we can see there's the tumor is at the stylomastoid foramen. We can see there's a strip-like lesion enhancing go up, and this is a semicircular canal. You can see. So actually, this is a fascial nerve. We compare the contralateral side, you cannot see this extension of the mass. So this is suggestive of the tumor actually already invade to the fascial nerve and extend to the mastoid segment of the fascial nerve. So my diagnosis at this moment is the right parotid lymphoepithelial carcinoma, T4A, N2B, and M0. T4A because it involves fascial nerve, 2B because it may show there's a multiple lymph node in the over the right ipsilateral neck. Operation proposed is right total paroidectomy, right lateral temporal bone resection, right modified radical neck dissection, free fascial cutaneous anterior lateral thigh flap, and fascial sling static reanimation surgery. So first, after the patient was intubated, so we need to prepare the skin surgical marking. So we can see we mark over the suprasternal notch, clavicle, lower border of mandible, mastoid teeth, and the previous scar. The skin was palpate, and the skin, the total area to plan for excision of the skin is 12 times 7 cm. So why we do it so? We get a very good margin, aim to get a very good margin because previous surgery already breached the tumor, and clinically and imaging show the tumor already invade into the subcutaneous tissue and the skin. So we did the flap, subplatysma flap. You can see this is external jugular vein, and this is sternocleidomastoid muscle. And this one I would like to show everyone about just now. I think Prof. Razif mentioned about unwrapping the neck node level around a sternocleidomastoid muscle bar. So the neck dissection was done at all level, and preservation of sternocleidoid muscle, you can see here, is preserved until the very end of the operation, is to provide the continuous tension, so the integrity of all the vital structure is
at the original place, and it can facilitate dissection easier, more systematically, and less risk to injure the vital structure. You can see the muscle bar at the center is a tense, and other level of lymph node is dissected well, and we are left the SCM muscle or sternocleidomastoid muscle to be divided at the last. So you can see in this picture, this higher almost higher muscle. So in this picture, I'd like to show this digastric muscle here. So you can follow this digastric muscle tendon. Then another structure is hypoglossal, internal jugular vein, sternocleidomastoid muscle is here, and tumor is an omohyoid muscle. You can see in this picture, this hypoglossal nerve. We can just a revision. Just now, I think Prof. Razif already emphasized. You can trace the digastric muscle. This tendon is a medial to the digastric tendon. So we must remember the relationship between the two. Another structure I want to emphasize here is this omohyoid. Then just below, just medial to the omohyoid muscle is a internal jugular vein. So after complete total paradigmectomy and the modified radical neck dissection, you can see the tumor is at the stylomastoid foramen. So the tumor site was tagged. So to make sure the remnant of tumor was removed fully together with the lateral temporal bone resection later. So this is a tumor excised and blocked with the neck dissection specimen. Next, we proceed for the lateral temporal bone resection. So from the preauricular scar, so preauricular incision, so the cartilaginous part of the external auditory canal is truncated. Then we can see here, then the flap, the skin flap is extended posteriorly to expose the mastoid bone to prepare for the temporal bone resection. Mastoidectomy was done. Then posterior tympanotomy was done and delineate the facial nerve at the mastoid and the segment extending to the tympanic segment. We can see this stapedial tendon, pyramidal eminence, this cura of the stapes, this the facial nerve, this mastoid segment go lower down and extend anteriorly is a tympanic segment of the facial nerve. So the facial nerve was delineated further. You can see the facial nerve actually is swollen, and you can see there's a look different. Even the caliber, the diameter is different, swollen. So it's consistent with the imaging study where the tumor actually is extending along the facial nerve to the mastoid segment. So the curved osteotome was used to complete the lateral bone resection. This specimen. And this picture shows there's a complete excision surgery which includes total paradigmectomy, right modified radical neck dissection, and lateral temporal bone resection. So surgical defect was measured, then the free ALT flap, the anterior lateral thigh flap was mapped. So the vessel loop was over the superior thyroid artery, which will be used for artery microanastomosis with the flap later. So this anterior lateral thigh flap harbors the skin. The blood supply is a descending branch of the lateral femoral circumflex artery. This too is a perforated vessel used for anastomosis later. So in this picture, after the anastomosis of the vessel, artery and veins, then the flap is designed where the superior part and the inferior part of the inferior part, you can see in this picture, this is the superior part, this inferior part is de-epithelialized. So the soft tissue can be placed at the distal sternocleidoid mastoid muscle and not only protect the vital vessel, but it also can make the
contour after the surgery post-op is better, and the superior flap is inserted over the parotid area, so to cosmetically make the post-operative cosmetically if outcome is better. And the part of the skin you can see here, part of the skin is left intact because this skin is later we suture to the meatus of the ear. You can see here. Yeah. So the wound is closed with subcutaneous Vicro3O and the skin Defilon 5O. Then there's a passidran placed over the inferior part of the wound. Thereafter, we proceed for fascial sling surgery. So fascia lata was harvested, and the incision was made over the labial fold here, oral commissure, upper and lower lips, and one proximal incision made over at the superior part, preauricular area. So the fascia lata was made into the three string, so which suspend the nasobilabial fold and the upper and lower oral commissure, put through, make a tunnel between the three four scar. Then the sling of the fascia lata was inserted, then suture over the muscle at the 3 point. Then show this video. So we will adjust the tension. Usually is overcorrect because immediately post-op, usually the muscle will relax. Then will cause so if overcorrect, then after post-op, it will be nice, just nice. So at the proximal, we are anchor at the zygomatic arch. So this just post-operative after the fascial sling. You can see actually post-operative patient at the right face is elevated, the sling elevated, and look there's no obvious drooping of the right face. So histopathological examination in this operation from the specimen of the operation show there's a neoplastic cell in a solid seats and nest, with a polygonal and spindle-shaped cells with the large round to oval vascular nucleus in the background of the non-neoplastic lymphoid stroma, which is all are features of lymphoid epithelial carcinoma. They are perineural involvement with the facial nerve involvement. The margin are all clear. Even at the facial nerve, in the end of the operation, we took the margin of the proximal part of the facial nerve. It reported is free of malignancy. You can see here, there's a total 23 out of almost 100 lymph nodes is positive, and there's extranodular extension. So the histopathological staging will be T4A because the facial nerve involved, and 3C because there's extranodular extension, and M0. So this 3-week post-operative, you can see the wound is healed very nice, and there's no gapping, and the static sling improved the resting symmetry of the face. Patient is planned for radiotherapy. Is planned for 66 grade in the 33 fraction. Now patient have done the dental clearance. Is planned for radiotherapy in 1 or 2 weeks time. So before I end my presentation, I would like to express my gratitude to Professor Razif, the main surgeon in this operation, and Professor Arman, our plastic and reconstructive surgery consultant, Dr. Nur Azmi, and Dr. Lam, who also involved in the surgery. With that, I would like to say thank you. Terima kasih. Thank you very much, Dr. T. Maybe, yeah. Okay. Thank you. Yeah, sure. Thank you, Dr. T. Prof. Thank you, Dr. Ashri. Sangat menarik, sangat very interesting case ya. Termasuk tadi sling operation tadi ya, untuk menarik wajah ya, untuk resting face. Pertama-tama saya mau komentar sedikit, Prof, tentang operasi yang pertama, malah
operasi yang dilakukan di luar senternya Dr. T. Menurut Dr. T tadi pada saat datang pasien itu sudah pernah operasi. Ya kita tidak tahu ya apa yang terjadi di luar, kita tidak tahu. Mungkin fasilitas pemeriksaannya, examination seperti radiologi tadi, MRI dan sebagainya mungkin tidak selengkap di tempatnya Dr. T atau Prof. Razif, sehingga keputusan untuk pembedahan itu mungkin belum terlalu matang. Tapi hal ini mengingatkan saya sendiri pribadi, Prof. Bingtan dulu waktu pertama kali saya jumpa beliau pernah mengingatkan hal ini. Nanti setelah kalian belajar sama saya, ini ketika course-course ini sudah selesai, pasti semua itu mau kalian operasi itu. Kalian ketemu apapun, mau kalian operasi, katanya begitu. Mungkin itu yang terjadi di rumah sakit sebelumnya ya, di rumah sakit sentra sebelumnya tadi, mungkin mengalami hal seperti itu. Ini sebagai reminder juga untuk kita semua ya, bahwa persiapan pra-operasi itu sangat penting. Tadi Dr. T itu MRI-nya sangat detail ya, menjelaskan tentang ekstensi atau perluasan tumor, sehingga kita dari awal bisa memutuskan tindakan kita mau seperti apa. Tapi Prof, pertanyaan saya, Dr. T, ini nauzubillah ya, just in case kita berada di posisi si dokter itu tadi, Prof. Ketika kita sudah memutuskan untuk operasi, bahkan kita sudah melakukan sayatan, kita sudah melakukan eksplorasi, namun kita menemukan tumor yang seperti ini, sementara fasilitas dan kitanya sebagai operator juga mungkin terbatas. Kira-kira menurut Dr. T, apakah si dokter yang sebelumnya itu memang lebih baik meninggalkan tumor dan syaraf seperti yang dibilang Dr. T tadi, atau sebenarnya kita sacrifice saja, kita korbankan saja syaraf wajah, kita angkat tumornya, atau mungkin bahkan kita tambahkan dengan adjuvan radioterapi atau kemoterapi nanti setelah keluar histopatologinya. Apakah ini retorik apa ya, if pertanyaan kalau ini, pertanyaan jikalau kita berada di posisi seperti itu, lebih baik kita memutuskan bagaimana, Dr. T atau Prof. Razif, kita korbankan saja struktur-struktur bahkan syaraf, atau kita lakukan seperti dokter yang sebelumnya tadi, kita tutup saja, kita tinggalkan tumornya, kemudian kita kirim ke fasilitas yang lebih tinggi. Bagaimana, Prof? Kira-kira, Prof? Untuk jawab dulu ya. I jawab dulu lah. Pada pendapat saya, first saya akan cuba try our best not to properly work out pre-operatively, seperti Dr. Ashri cakap, even simple investigation, cytology, fine needle aspiration cytology, at least kita ada satu idea. If fine needle aspiration cytology show there's a malignancy, so we must plan properly intra-op. So maybe need to go for more than superficial priority. But in the case really, kita tak dapat avoid, memang kita dah buat fine needle aspiration, imaging sudah buat, semua benign. Dia cakap bukan yang malignant, bukan yang bahaya. Tapi kita open, buka, semua dah very anatomy all changes. Okay, look like malignant, start to the patient. For me, if with the limited expertise, I will do the proper superficial paratectomy, send for the biopsy, we'll close, and we'll do the further imaging and refer to expertise instead of causing more damage to the patient. Yeah, this is my opinion. Terima kasih. Saya gembira Dr. T jawab kerana Dr. T belajar dengan saya dan jawapannya tepat. Jadi sepertinya betul ya, kita imperatif. Ada juga soalan mengenai FNAC ya, fine needle aspiration. So in kelenjar parapit, bagus kita ada informasi sekurang-kurangnya fine needle aspiration. Satu, kerana kita nak tahu idea dia benign or malignant. Ya, sama ada dia tumor yang ganas ataupun bukan yang ganas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, in principle, bila kita buat parotid surgery, jika sekiranya sebelum operasi facial nerve-nya normal, ya, facial nerve-nya normal,
Jadi kita tidak boleh sacrifice the facial nerve. Ya, kita akan cuba sedaya upaya untuk kita save the facial nerve. Tetapi jika sebelum operasi facial nerve affected, sudah sengit ya, mukanya sudah sengit, dan kita boleh sacrifice, tetapi kita kena fikir how to prepare the facial nerve. Seperti yang in this case kita gunakan static reconstruction rather than dynamic. We can have the discussion lagi lah daripada reconstruction whether kita nak buat static or dynamic. So in this case we choose static kerana facial nerve involvementnya sudah sampai ke temporal bone, sudah sampai atas, jadi kita tak boleh gunakan saraf kaki itu ya, apa kaki saraf untuk kita buat cable graph. Apa itu saya Sural nerve. Ya, sural nerve, correct ya, sural nerve ya. So jika sekiranya dia tidak sampai ke temporal temporal bone, then kita boleh gunakan cable graph, gunakan sural nerve. Tapi in this case dia sudah sampai atas, jadi kita tak boleh gunakan, kita gunakan static. So berbalik kepada jawapan soalan Dr. Ashri, sekiranya sudah dioperasi dan intraoperatively kita rasa tidak boleh, dan saya rasa kita tak perlu proceed. The best is not to do harm to the patient. So tidak ada masalah ya, kurang-kurang kita ambil biopsi, dan kita tutup dan kita kirimkan kepada fasilitas yang lebih bagus, kerana tindakan kita akan menyebabkan kerosakan kepada pesakit. So saya rasa pesakit lebih gembira begitu ya, kita beritahu bangunkan pesakit dan kita beritahu kata, oh ini sudah advance ya, jika saya lakukan operasi dengan limited expertise, limited facilities, cause more harm. Saya rasa itu lebih bagus dari segi dari kita proceed, kita teruskan dan akan menyebabkan lebih mudarat kepada pesakit. Itu jawapannya Dr. Ashri. Ya, terima kasih banyak Prof. Ya. Ini tadi ada beberapa pertanyaan ya Prof, tentang fine needle aspiration. Ya. Oh iya, yang tadi itu. Saya rasa ini bagus ya, selalu topik ini ditanya ya. So jawapannya kita perlu sekurang-kurangnya buat fine needle aspiration. Di rumah sakit kami ada dua ya. Pertamanya mungkin kalau tumornya kecil ya, tumornya kecil, yes kita gunakan fine needle aspiration cytology. Tetapi jika tumornya besar, kita gunakan ultrasound guided fine needle aspiration cytology. So lagi besar tumornya, lagi susah untuk dapat sel yang tepat. Jadi untuk besar tumor kita gunakan ultrasound guided dan kita ambil fine needle aspiration. Tapi kalau tumornya kecil, kita gunakan fine needle aspiration cytology terus. Jadi ini mesti sekurang-kurangnya kita buat ini. Juga ada pertanyaan, perlukan core biopsy ataupun yang big core biopsy ya. Kita tak lakukan kerana itu lebih invasif dan injury to the patient is higher. Jadi kami tak lakukan begitu. Kami lakukan either fine needle aspiration ataupun ultrasound guided fine needle aspiration cytology. Sekiranya tujuannya hanya untuk kita hanya tahu itu katanya jinak atau ganas. Ya, sama ada ketumbuhan itu jinak ataupun ketumbuhannya ganas. So sama ada is benign or malignant. Cukup. Memang kita tak dapat diagnosis, tapi kurang-kurang it guide us dan kita lakukan scan, whether CT atau MRI, dan kita boleh proceed with our treatment. Okey, itu jawapan untuk fine needle. Kemudian soalan seterusnya, Dr. Nani. Dr. Nani, Dr. Nani sahabat kita. Bagaimana jika pasien paroti dengan paralysis spesialis? Adakah tindakan operasi sama? Ya. So, jika saya faham soalannya ya, Dr. Nani, maksudnya sebelum operasi facial nerve ni sudah affected ya? Betul ya, Dr. Nani? Ya, Prof. Ya. Ya, jadi sebelum sudah ada parese. Ya, betul. Jadi sebelum operasi sudah ada dan ini ketumbuhan ganas lah, malignant. So jadi kita perlu buat total carotid surgery, buang semuanya. Kemudian kita cuba dengan net dissection ya. Kalau ganas ya, kita perlukan kurang-kurang selective net dissection. Dan kita perlu repair. Sama ada kita buat static ataupun dynamic. Okey, maksudnya begini ya. Kalau katakan kita gunakan frozen section ya, dan kita boleh cari facial nerve, sebelum kita potong semuanya, kita hantar for frozen section di hujung, dua-dua hujung. Kalau dia negatif, dan kita ambil
great auricular nerve ataupun sural nerve dari kaki dan kita sambungkan. Itu dipanggil dynamic. Tetapi kalau katakan kita tidak bisa buat begitu, sudah positif all the way, kita buang semua, dan kita boleh buat static. Static seperti yang Dr. T kata tadi, kita gunakan facial lateral. Sebenarnya ENT surgeon boleh buat begini, tapi kami ada good plastic surgeon boleh buat. Yang static hanya untuk kita tarikkan saja. So, bila kita buat total parotid dengan buang semua facial nerve, patient ada facial nerve paresis or palsy at rest. Maksudnya tengah rehat, mukanya sengit. Jadi tujuan kita hanya supaya mengurangkan. Jadi supaya bila orang lihat, pesakitnya nampaknya seperti simetri. Itu yang kita target kita lakukan untuk pesakit ini. Sebab tu perkataan overcorrect. Jadi dalam operasi kita tarik lebih sikit ya Dr. Ashri. Kerana kita tahu lama-lama dia akan turun sedikit. Jadi kita gunakan facial lateral, kalau kita lihat tadi 3 minggu, 1 bulan selepas operasi, kalau kita lihat patient dari terus, mukanya seperti biasa saja. Tetapi bila gerak memang ada sengit. Jadi kurang-kurang secara sosialnya patient akan lebih senang kerana jika dia jalan-jalan mukanya tak nampak sengit. As opposed to orang kalau memang sudah sengit, jadi jalan dia pun malu. So, jadi itu strategi kita Dr. Nani. Kalau perlukan buang dan biasanya kita correct terus supaya dia tidak nampak sengit lepas operation. Harap menjawab ya Dr. Nani ya. Boleh tanya lagi sedikit Prof? Ya silakan Dr. Nani. Apakah tindakan itu dilakukan saat operasi atau pasca operasi baru kita melakukan penarikan untuk membuat simetris wajahnya? Iya, good question. Ya, kita buat pada masa yang sama Dr. Nani. Jadi sekiranya kalau kita memang sudah sacrifice, memang kita sudah potong facial nerve, kita tahu memang akan sengit. Jadi masa operasi itu terus kita lakukan. Itu yang pertama. Tetapi kalau yang kedua, sekiranya tidak ada expertise ya, tidak ada expertise dan kita terpaksa melakukan operasinya cepat ya, for whatever reason, kita buang saja dulu. Reconstruction, kosmetik kemudian. Kerana yang penting ialah oncology surgery. Sesudah kita explain pada pesakit, kita buangkan itu dulu. Kerana statik ya, Dr. Nani kan, selepas disinar, kita boleh masih lakukan. Cuma pasien kena kita explain, kena beritahu, ya sengit, dan kemudian sudah habisnya kita cuba korekkan, cuba betulkan. Tetapi menjawab soalan Dr. Nani, oncology surgery yang pertama. Ya, contohnya, mungkin kawan kita plastic surgeon tidak available lagi 1 bulan. So kita tangguhkan operasi. Itu tidak bagus. In that situation, buang dulu tumornya. Kemudian sudah habis adjuvant treatment, dan kita buat the reconstruction. Harap menjawab ya Dr. Nani. Terima kasih banyak Prof. Saya rasa Dr. Nova pun ada, kawan saya Dr. Marlinda pun ada. Semua. Prof Farhad ada ini Prof. Ya, Prof Farhad. Lama tak jumpa kawan. Assalamualaikum Prof Razif. Hai Tuan. Lagi dalam keadaan pakaian pramuka ini. Itulah, sudah pakai baju. Kalau bisa tambah informasinya silakan Prof. Saya mendengar saja dengan baik ini. Alhamdulillah sangat menarik Prof Razif. Terima kasih. Ya. Yang alhamdulillah Dr. Naomi ada semua dalam operasi ini kan Naomi kan, jadi Naomi nanti dia balik, dia pulang, dia boleh buat semua ni Naomi ya. Amin Prof ya. Ini ada Dr. Jenny. Oh ya, if ultrasound is benign dan ultrasound look like benign, do you see MRI? Okay, small mass. Because after surgery, final result malignant. Berarti lulus ni MRI. Okay, good. So soalannya, jika final aspiration sebelum operasi semuanya benign ya, small tumor, saya rasa tak perlu MRI. Kalau katakan tumornya kecil, kita boleh mobile, CT scan sudah cukup. Tetapi kalau katakan kita suspect malignant, dan kita buat CT scan. Itu jawapan yang pertama. Because after surgery, final result malignant. In case of parotid, always need MRI. So jadi kalau katakan memang biasa ada case yang kita ingat mula-mulanya benign, kita sudah lakukan operasi, kemudian dia turn malignant. Jadi jawapannya, kalau katakan kita tidak buang habis ya, masih tertinggal lagi kankernya di dalam parotid. Kita perlu ulang dan buang semuanya. Tetapi kalau sudah buang semuanya, tidak ada kanker lagi di parotid, deep lobe, dan superficial lobe itu cannot to be malignant, post-op kita bagi radioterapi. Tetapi itu jawapan pertama. Jawapan kedua, tak semestinya semua MRI. CT scan sudah cukup.
Kita buat MRI kalau sebenarnya kalau terlalu besar, kalau dia sudah involve pterygoid muscle, dan involve deeper structure, we need the MRI. Kalau setakat parotid, CT scan contrast sudah cukup. Harap jawab ya, Dr. Jenny. Kalau begitu, Prof, apakah pada kasus-kasus yang awalnya jinak, preoperatifnya jinak, malah sebenarnya kita selalu membutuhkan frozen, Prof? Saya untuk parotid saya tidak pakai frozen, Dr. Ashri. Kita akan gunakan final aspiration. Bila kita buat final aspiration, kita akan lihat sel tu. Kerana kalau selnya tidak cukup, kita akan ulang. Dan kalau tidak betul, tidak dapat, kita gunakan ultrasound guided. Kemudian kita akan buat CT scan atau MRI. So kita combinekan dua-dua ini together with patient history examination, dan kita boleh dapat sama ada ini jinak ataupun ganas. So kalau jinak, kita akan terus proceed dengan superficial parotid surgery. Tetapi kalau kata dia malignant, then of course kita akan buat total subtotal atau total parotidiectomy, bergantung kepada stage-nya, dan neck dissection jika perlu. Praktis saya tak pakai frozen section untuk parotid surgery. Dia punya teaching is before operation kita buat all the investigation untuk dapat sama ada benign or malignant. Itu caranya. Yang sulit seperti pertanyaan Dr. Jenny, Prof. Dr. Jenny menemukan tumornya kecil, seolah-olah dipegang pada saat palpasi mobile, dilakukan fine needle secara tanpa guided, jinak. Apakah ada alasan kita upgrade menjadi guided aspiration? Itu sebetulnya kita lihat result fine needle itu. Kerana bila result fine needle itu, dia akan beritahu kita, bukan kita baca diagnosis saja, tapi the description. Whether is it adequate specimen or not. Sometimes they're not adequate. So kalau kita akan ikut classification ya, C1, C2, C3, C4. Dan dia akan beritahu kita whether this is an adequate specimen or is it a difficult interpretation. So maksudnya begini. So kadang-kadang dia ambil biopsi, spesimennya cukup, tetapi susah mau interpret. Satu lagi, dia memang tak boleh ambil kerana spesimen very difficult. That one kita repeat gunakan ultrasound guided. Tetapi kalau katakan difficult interpretation, then the next step is kita guide dengan CT scan atau MRI untuk kita lihat features whether malignant or benign. Jadi sekiranya kalau kecil ya, dan kita sudah buat superficial parotid, sudah buang semuanya dan turn out to be malignant, dan kita akan bagi adjuvant treatment, radiotherapy. Tak perlu nak ulangi operasinya lagi. Jadi itu yang step yang kita buatlah. Saya biasanya akan pastikan fine needle itu dapat spesimen yang cukup dan boleh diinterpretasi. So biasanya tidak ada masalah yang besar tu, Dr. Ashri atau Dr. Jenny. Ya, biasanya kita So kalau katakan Dr. Jenny punya case sudah gunakan ultrasound guided FNA, sepatutnya sel ni itu cukup untuk diinterpretasi. Mau jinak atau malignant. Ya. Oke. Evaluation sebelum operasi ya, Prof ya, lebih penting. Ya, sangat daripada, penting. Kerana saya tak pasti effective of frozen section in parotid surgery. Kerana sometimes dia sel yang besar ya. Kadang-kadang kita hantar dia masih kecil, kita mungkin dapat informasi yang tak tepat ya. So kerana in principle untuk parotid surgery, biopsi in the form of superficial parotidectomy. So sudah buang semua baru kita boleh tahu actually what is the final histology. Dia mixed cell kan, dia ada banyak sel. Jadi kita takut small cell yang kita hantar itu tak tepat. Jadi itu sikit sebanyak ya jawapan yang saya boleh kongsikan, Dr. Ashri. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ini ternyata pagi ini banyak teman-teman kita, Prof. Ada Dr. Romdoni tadi, ada Dr. Marlida, Prof. Farhad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dr. Aliandri, Dr. Rizalina tadi ada Dr. Rizalina, Dr. Ezi, Dr. Nova deh. Dr. Nova, ya. Banyak nih satu persatu nih. Naomi, Dr. Jerry. Apakah yang lain ada komentar mungkin? Senior guru-guru saya ada komentar? Nah ini.
Dr. Fezan Faudi, imaging preparation. About imaging patient before we do parotid ultrasound enough, or we need a parotid CT scan for the first time for the best plan? Okey, ada dua soalan ya. Kalau operasi perlu dilakukan dan kita rasa ini ialah dan pre-operatively kita rasa ini ganas ya, malignant, saya akan buat CT scan. Kerana kita mau lihat status parotid, extensionnya dan juga neck untuk lihat whether ada neck nodes or not. So biasanya kalau malignant saya akan buat CT scan. Saya boleh kata tidak buat ultrasound untuk parotid gland. Biasanya sama ada CT scan atau MRI. Tapi sekiranya tidak ada, susah mau dapat ultrasound, I think is good enough to tell about the ultrasound. Nombor dua soalannya ialah AVM. Kita tidak melakukan operasi, kita lebih kepada sclerosant injection. So any atriovenous malformation, kalau kita rasa, dan kita biasanya akan combine dengan interventional radiologist dan kemudian kita akan inject bagi sclerosant. Glossectomy selepas 5 tahun, biasanya kita akan follow up every year, once a year. Selepas operasi, selepas tamat treatment, chemoterapi, 3 bulan kita akan repeat MRI untuk patient. Kemudian after 1 year, kadang-kadang kita akan buat PET scan ataupun MRI. Kemudian every year kita hanya follow up saja. Kalau after 5 years, saya masih follow up lagi. Once a year, kurang-kurangnya 1 tahun sekali. Ya, kadang-kadang pesakit memang tak mau hilang dari follow up. Kurang-kurang 1 tahun sekali dia mau jumpa. Iya. Iya. Terima kasih, Prof. Dari Dr. Yusa tadi ya, Prof. Selamat pagi, Dr. Yusa. Maaf tadi nggak kelihatan Dr. Yusa tadi. Pagi. Pagi, Prof. Razif. Yusa. Ya, selamat Dr. Yusa. Terima kasih, Prof. Iya, sama. Saya sangat-sangat apresiasi ya terhadap kegiatan kita pagi ini. Alhamdulillah sangat aktif. Saya sangat senang respon dari audiensnya. Pertanyaan-pertanyaannya menurut saya sangat baik. Saya sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada Profesor Razif dan tim. Ada Dr. Aisyah dan Dr. T. Mudah-mudahan pertemuan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Sebenarnya kalau dari waktu juga kita sudah tanpa tidak terasa diskusi 2 jam lebih ya, Prof. Iya, alhamdulillah. Apa? Ya, a good weekend. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dari guru-guru saya tadi sepertinya juga sudah memberikan komentar. Saya sangat senang dengan pertemuan pagi ini. Kalau dari Prof, dari Dr. Aisyah dan dari Dr. T, mungkin apakah ada penutup yang mau disampaikan, Prof? Pesan-pesan terhadap residen kami di sini, Prof? Ya, terima kasih Dr. Ashri dan tim komiti members yang sudi menjemput kami. Dan saya rasa seperti saya tanya pada Dr. Nauti ya, kerana ini lebih kepada pembelajaran residen dan maybe junior specialist. Jadi sebab tu kita bawakan konsep begini ya, konsep lecture-nya, kuliahnya sekejap, kemudian lebih kepada case discussion. So saya rasa ini lebih bermanfaat kerana kita nampak real case dan untuk kita discuss secara keseluruhan. So saya harap kita dapat bermanfaat sama-sama, kita banyak belajar bersama-sama, dan terima kasih pada soalan kerana bila anda tanya soalan, saya akan lebih berfikir dan kemudian saya akan pulang dan saya akan, bukan pulang lah, saya memang dekat rumah, saya akan baca lagi ya, so kita akan belajar sama-sama. So terima kasih banyak, it was like 182 orang itu Dr. Ashri yang sama-sama dengan kita pagi ini, sangat terima kasih. Iya. Ya, Mereka baiklah. Dr. Aisyah, Dr. T nak cakap something? Silakan, Dokter. Ya. Terima kasih kepada Universiti Sumatera Utama atas jemputan dan this opportunity. Terima kasih. Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara ya.
Ya, terima kasih Dr. Ashri and the organizing committee and also Prof. Razif for giving us such a good opportunity to give a presentation and share the case. I think we learned a lot, and I think we ourselves present the case, prepare the case. We learned a lot from the presentation. Thank you very much. Terima kasih, Dr. Ashri. Sikit saja Dr. Ashri. Kalau ada kegiatan onkologi head and neck, kita perlu mention Marlinda. Dia sudah confirm di sana. Marlinda, thank you very much for your support. Harus, Prof, harus. Dr. Marlinda. Thank you, Razif. I'm following you. Akhirnya, Dok. Ditunggu-tunggu dari tadi, Dok. Nice to see you again, everyone. Selamat ya, selamat. Bagus acaranya. Terima kasih. Ini mohon maaf, Dok. Ini Prof, tradisi di tempat kami, Prof. Kalau boleh sebagai penutup kita menghidupkan semua kamera kita, Prof, Dokter, Dr. Marlinda. Silah. Mau ambil gambar ya? Wah. Iya, Prof. Dari panitia biasanya hobi, gemar mengambil gambar. Ini muka habis jalan pagi nih. Wah, exercise. Bukan swimming ya, Marlinda ya? Weekend jalan ya. Oke, baik, kita ambil gambar dulu. Kita mulai mungkin 2 kali ya. Pengambilan pertama. Ya, izin dokter. Oh ya, silakan, pimpin aja. Izin dokter, akan saya bantu dokter. Dalam hitungan mundur kita akan mengambil 3 kali gambar dokter. Izin kepada seluruh peserta mungkin bisa dihidupkan kameranya. Baik, yang pertama dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Untuk yang kedua 3, 2, 1. Yang terakhir 3, 2, 1. Terima kasih dokter. Baik. Terima kasih banyak Prof, Dokter, guru-guru saya semuanya. Mungkin kita sampai pada penghujung acara ya, penutup acara kita setelah pengambilan gambar. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Razif dan Dr. T dan Dr. Aisyah. Presentasinya menurut saya pribadi sangat baik, sangat informatif. Diskusinya juga berjalan dengan sangat baik. Saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Salam kepada semua teman-teman, guru-guru saya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Ini angkanya COVID-nya sedang kembali naik lagi nih Dok, Prof. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Alhamdulillah. Secara official pertemuan ini saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Thank you. Terima kasih, Prof. Thank you everyone. Terima kasih. Terima kasih senior. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Dr.